सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लैंदे हां खास खबरां ते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के चीन के अधिकारत अंकड़ियां ते शक किया जाहिर। अमेरिका के संसद मैंबरां ने भी चीन ते सच्चाई नूं लुकाउण दा लाया दोष। कैनेडा की फैडरल सरकार वालों कोरोना नाल जंग दीआं तैयारियां 60 मिलियन N95 मास्क और 1507 वेंटीलेटर और 1 मिलियन टेस्ट किटां का दिता गया आर्डर। कैनेडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कैनेडियंस नूं सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की कीती अपील। कहा इस हफ्ते में कोविड-19 पूरी तरह दिखा सकता है अपना प्रभाव। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोरोना के कहर दे नाल कईयां लई बहुत मुश्किलां आ पईयां ने। कैनेडा विच पिछले काफ़ी समय तो लोड़वंदां अते इंटरनैशनल विद्यार्थियों के लिए मददगार बने। गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब सरी के प्रबंधकों ने कोरोना वायरस के मौजूदा माहौल विच इकलता हंडा रहे लोड़वंद लोगों दी मुश्किलों नूं महसूस करदिआं अपने वल्लों करियाना वस्तां खाणा अते दवाइयां उन्हां तक पहुंचाउण दी पेशकश कीती है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नरिंदर सिंह खालसा ने एक प्रैस बयान विच कहा है कि अजोके समय विच लोड़वंद व्यक्तियों की सहायता लई अगे आउणा मनुखता का फर्ज है। उन्होंने कहा है कि गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब हर समय अपने मानवी फर्जां की पालना करता आया है ते हुण भी इस औख की घड़ी दे विच लोकां दे ओह नाल खड़े ने। उन्होंने लोड़वंद व्यक्तियों नूं अपील की कि वो किसी भी मदद लई फोन नंबर 6047802573 ਜਾਂ 6045371440 ਤੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया चल रही है। कैनेडा वर्गे विकसित मुल्कों में भी लोग इस बीमारी तो बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। लोग डर के कारण घरों में बंद होए पे ने। अजिहे समय में बहुत सारिया समाज श्रेणी संस्थावां लोड़वंद लोगों की मदद लई अगे आ रही ने। अजिही ही एक संस्था है विश्व पंजाबी कानफ्रेंस टोरंटो, जिस दे वल्लों रंगला पंजाब रेस्टोरेंट के मालकां दे नाल मिल के फूड की सेवा की गई। पेश है खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया चल रही है। कैनेडा वर्गे विकसित मुल्कों में भी लोग इस बीमारी तो बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। लोग डर के कारण घरों में बंद हो गए हैं। अजिहे समय में बहुत सारिया समाज सेवी संस्थावां लोड़वंद लोगों की मदद लई अगे आ रही ने। अजिही ही एक संस्था है विश्व पंजाबी कानफ्रेंस, जो कि समय समय ते समाज भलाई के कामां विच मोहरी रोल अदा करती है। अजिहे समय में इस संस्था के वल्लों रंगला पंजाब रेस्टोरेंट के मालकां नाल मिल के फूड की सेवा करने का उपराला किया गया। प्रबंधकों के अनुसार ब्रैम्पटन स्थित एक रेस्टोरेंट विच शामी 5 बजे तो 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति लोड़ अनुसार फ्री फूड लैके जा सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे अजिहे लोग ने जिन्हां दीआं नौकरियां चलियां गईयां ने अते खास करके अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। अजिहे समय में रेस्टोरेंट के मालकां अते विश्व पंजाबी कानफ्रेंस के प्रबंधकों वालों कीते उपराले की हर पासे सराहना हो रही है। तुहानूं पता ही है भी कोरोना वायरस किद्दां चल रही है तो बड़ा मदभागा है भी जिहड़ा इदां दी बीमारी इहदा महाराज जी किरपा करन, सच्चे पातशाह सब दा भला करन। तो इस दे सहयोग विच असीं 1650 रंगला पंजाब जिहड़ा रेस्टोरेंट ते विश्व पंजाबी कानफ्रेंस रजिस्टर वालों असीं एक दुआ किया गया वे उपराला किया गया। इहदे विच भी असीं 5 तो 7 हरेक नूं फ्री फूड दिता जाऊगा 7 दिन। तो मैं रंगला पंजाब दा ते चमकौर सिंह ते विश्व पंजाबी कानफ्रेंस रजिस्टर टोरंटो वालों ते अपनी नितिन भाजी होना दा, बॉब दसांझ होना दा ते हीरा धालीवाल ते ट्रेंड लाइन फर्नीचर वालों ते सारिਆਂ ਦਾ मैं बड़ा ਰਹਿਣੀ है भी ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ मदद ਦਿੱਤੀ है भी ਅਸੀਂ ਇਹ फूड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਜਿਸਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਟੇ ਹੋਮ ਬੀ ਸੇਫ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ 1650 ਬਿਲੀਅਮ ਪਾਰਕਸ ਟੋਬਰਮ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਲਾਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 1650 ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਨੀਅਰ ਪੈਟਰੋ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ 5 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਰਕ 1650 ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7
ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਕਿੰਗ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ 5 ਤੋਂ 7 ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਰਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਟੇ ਹੋਮ ਐਂਡ ਬੀ ਸੇਫ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ। ਆਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਫੂਡ ਦੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਰਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫੂਡ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਕ ਹੀਰਾ ਧਾਰੀਵਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਰਕ ਵੇ ਤੇ ਟੌਰਬਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇ ਹੋਮ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਮਕੌਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨਿਤਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬੌਬ ਦਸਾਂਝ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਰਫ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਓ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਬੋਲੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕਾਰਫ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕਾਰਫ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ N95 ਮਾਸਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1570 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਪਰਸਨਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। As part of these efforts, Public Services and Procurement Canada is aggressively buying in bulk from all available suppliers and distributors. To date, we have ordered millions of swabs, gloves, masks, and other vital equipment. I'll take a moment now to highlight additional progress that we are making. Including this order, we have now managed to secure more than 157 million surgical masks to support the response. To date, we have also ordered more than 60 million N95 masks, a key piece of protection for healthcare workers. Delivery of these will begin this week. Spartan's Made in Canada kits will enable us to test many more Canadians over and above the millions of tests that we have already ordered.
On ventilators, we have a significant order through Thornhill Medical in Toronto, part of the 1,570 ventilators that we have ordered from companies in Canada, Europe, the United States, and overseas. We are working to secure upwards of 4,000 additional ventilators and very possibly more. Canadians have always risen to the occasion in times of challenge, and the companies with whom we are working from every region in Canada and abroad are clear examples of this important point. I also want to thank Suncor and Home Depot for stepping up with generous donations of personal protective equipment. We know how important these supplies are to the fight against COVID-19. PSPC will support the additional $2 billion investment in the Public Health Agency of Canada to purchase personal protective equipment, including for bulk purchases with provinces and territories. These funds will continue to be dedicated to purchasing the equipment necessary for our doctors and nurses, hospitals, and other frontline health workers across this country. I also want Canadians to know that we are working together in these unprecedented times. I have reached out to my provincial and territorial counterparts to ensure that we have strong and established lines of communication with regard to procurement, in addition to the work that is already being done by ministers of health across this country. Extraordinary measures are required in these extraordinary times to limit the spread of COVID-19, protect critical infrastructure, and ensure that Canada has the supplies required. Our government is leaving no stone unturned. It is all hands on deck right now. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਾਕ ਲਈ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 7708 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 2,36,000 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.5% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 93% ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਮਰੀਜ਼ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। That this week is a truly critical week for our country in the fight against the global pandemic. We must practice physical distancing. We must stay strong and stay at home. So unless you are doing essential work like stocking grocery shelves or working on the front lines of our amazing healthcare system, please stay home. You can go for a walk or a run, but maintain your distance and wash your hands when you get home. I know that this is very hard, but I also know that Canadians are resilient, and I know that we can do that. So in Canada, as of 9 a.m. this morning, there were 7,708 cases of COVID-19, including 89 deaths. So in addition, at any point in time, there are many other people under investigation, awaiting lab results, or not yet tested. So even if you're not hearing cases in your community, it doesn't mean that there are no cases and that there are no exposures waiting to happen. So we now have completed tests for over 236,000 people in Canada, with about 3.5% of people confirmed as positive and over 93% confirmed as negative. Our greatest concern at the moment relate to the introduction and spread of the virus in enclosed settings where vulnerable people reside. We currently have a number of ongoing outbreaks in long-term care homes, cases in First Nations and Inuit communities, and a corrections facility. These events are deeply troubling, both because they result in outbreaks that accelerate the spread of the virus, but more so because of the serious consequences for those high-risk individuals.
However, the young are not spared from severe outcomes. Adults under 40 account for 10% of hospitalizations, and just yesterday, there was the first report of an individual in their 30s who died of COVID-19. We must prevent introduction into vulnerable population at all costs, as well as prevent new travel-related cases from sparking community spread. As all Canadians continue to strictly adhere to physical distancing to protect themselves and others, we expect all travellers coming into Canada to join these efforts. Moreover, because of an increased risk of COVID-19 outside of Canada, the quarantine order now in place requires these travellers go directly home upon arrival and quarantine themselves for 14 days. So we all need to keep up physical distancing while maintaining social connection. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Nearly 2 weeks ago, on the advice of the Chief Medical Officer of Health, we were the first province in Canada to close schools. That early action was critical in fighting the spread of COVID-19. Our medical experts are telling us that the next 2 weeks are absolutely critical for Ontario. What we do today will determine what we face tomorrow. That's why we extended the declaration of emergency for another 2 weeks. This includes extending closures of non-essential workplaces, restricting public gatherings of more than 5 people. Effective immediately, we have extended the order to close publicly funded schools until at least May the 1st for teachers and May the 4th for students. We've also extended the closure of private schools and child care centres for another 2 weeks. As I've told you before, the situation continues to change day by day, hour by hour. And in order to protect our children, I'm prepared to extend these closures even further if we have to. As I said yesterday, every week, every day, every hour, we can push back the surge on our hospitals is another week, day, hour of precious time to prepare. The more time we have, the more lives we can save. If we push that surge as far away from today as possible, we will save lives. Yesterday, we put in place a new emergency order to close all outdoor recreational amenities, including beaches, sports fields, playgrounds, and picnic areas. Everyone needs to stay home. This is absolutely critical. We can't stop COVID-19 without your full support. Please stay at home. Only go out for what you need. Don't gather in groups. Practice physical distancing. Stay in touch with loved ones by phone. And wash your hands. This is how you can help save lives. I know these extended closures will make things difficult for families. We're doing everything we can to support parents during this difficult time. We've introduced job protective leave, suspended time of use, HIDA rates, and we're putting $200 for every child under 12 and every child with special needs, $250 back in the pockets of families. And I know, as a parent, nothing is more important than the education of our children. That's why we'll continue to support families who are doing their part to stay home and slow the spread of COVID-19. We're working closely with the school boards to find ways to help students complete the school year. ਜੇਕਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 64 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 754 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 77 ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 754 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 3 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। In the last 24 hours, we have confirmed 64 new cases of COVID-19, bringing the total number of cases in Alberta to 754. This number of 754 includes 77 cases involving healthcare workers, including staff in continuing care facilities. The vast majority of these cases were returning travellers or participants at the bonspiel that I have previously talked about, not cases that were acquired while they were providing care. We continue to refine reporting for healthcare workers, and we will report new information as it becomes available. Sadly, I was just informed of an additional death reported in Calgary Zone at Mackenzie Town Long-Term Care. On behalf of all Albertans, I convey condolences to this individual's family. This is another tragic case of COVID-19 at its worst. We suspect up to 75% of all of the 754 cases that I talked about, our total in Alberta, are the result of community transmission. This is concerning. Alberta Health is tracking outbreaks in 3 facilities at the moment: Mackenzie Town Long-Term Care and Care West Glenmore Park Centre, both in Calgary, and Shepherd's Care Kensington and Edmonton Zone. Updates on confirmed case numbers at these outbreaks will be provided tomorrow to ensure we have the most accurate information available. These outbreaks remain worrisome. We know seniors and those with chronic health conditions are at greatest risk of severe illness related to COVID-19. We must all continue to do our part and follow the public health orders that are in place to save lives. Following the public health orders, though, does not mean we can't continue to support each other or to help the most vulnerable. Albertans are known for this generosity. Organizations like Alberta Food Banks and Meals on Wheels still need Albertans' support. I encourage healthy Albertans to give of their time where possible and with proper attention to physical distancing and hygiene requirements. Albertans can also help by donating blood through Canadian Blood Services. I understand that donations have declined, and we still need blood to help Albertans who are suffering through other health conditions. Canadian Blood Services has taken safety measures to ensure that their staff and their donors are protected in this time. We are all in this together, and now more than ever, kindness matters. In the coming days, we will be putting together some guidance on how community organizations and not-for-profits can continue to work while keeping their staff, volunteers, and communities safe. Even if you are not able to volunteer, there are things you can do to help others get through this. Reach out to friends, family, and neighbors who may be struggling. Even small gestures can go a long way. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 260 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1966 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 33 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 10 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 10.9% ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। So at this point, as of 4 p.m. yesterday, the data in the Integrated Public Health Information System, known as IFIS, which is where public health units input the data on their cases. At that point, we had a total of 1,966 confirmed cases of COVID-19 in Ontario. This is an increase of 260 cases from the previous report. At the time of the posting this morning, there were 33 cases that had passed away, which again is based on the numbers in the database. The numbers are fluid. It's a fluid situation, and we know that our local health units are continuing to work on new confirmed cases as well as deaths that have not yet been reflected in the numbers that I've just provided. And we will provide more detail when the numbers are available.
It is good to note that we have 534 cases that have been resolved. At this point, there are 291 COVID-19 patients currently in hospital in Ontario. Of those, 125 are currently in ICU, and of the 125, 82 are in ICU with ventilator, invasive ventilation. In terms of the lab numbers, we have currently, at this point, the labs have tested a total of 51,629 individuals. And as noted in previous conferences, many individuals have multiple specimens tested on them, especially those who are in hospital. We have 4,280 that are currently under investigation. And in the last 24 hours, we've received results on 3,076. I'll turn it back to Dr. Williams. Thank you. And you can see there we're making headway on the backlog and doing that testing. The numbers, you can see we're down a bit from yesterday. Yesterday was a combination of carrying out a number of backlog cases. So that's not surprising. I mentioned that the percent positivity seems to be staying about the same. So we're being informed by that. So with that in mind, I mean, where are we on this journey? And I will say that we did compare ourselves with some of the other provinces and territories and our neighbors to the east of us, Quebec, yesterday at 10, where we were at 1,300 cases officially. They had around 2,900 and dealing with other issues. And if you look at the global situation, especially to our neighbors to the south, as of today, they're at 143,000 cases, which is larger than China, and nearly 2,600 deaths, and that seems to be, unfortunately, escalating at a very rapid pace. And, of course, we continue to monitor and be concerned for especially our New York State situation there and being updated on that on a regular basis. ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।